4,00,000க்கு 45,000 ரூபாய்னா 2,00,000 ரூபாய் வருது. அப்போ 25,000 ரூபாய். இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் 25,000. Pay 20,000 to the company and receive a new 12% debentures for the balance amount. அப்போ இதில் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறேன்றாரு? 50%. டோட்டல் போடுங்க. 3,25,000. அதில் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறாரு? கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் 50%. 1,62,500. அப்போ இன்னும் அவருக்கு நம்ம தர வேண்டியது, அது இல்லாமல் அவர்கிட்ட கேஷ் வேறு வாங்குகிறோம். எவ்வளோ? 1,82,500 is to be payable. அதுக்கு அவருக்கு நம்ம என்ன கொடுத்துட்றோம்? 12% டிபென்ச்சர்ஸ் கொடுத்துட்றோம். இதுக்கு ஜேர்னல் என்ட்ரி போடும்போது என்னென்ன கேன்சல் ஆகுது எல்லாத்தையும் டெபிட் பண்ணுங்கள், என்ன உருவாயிருக்கோ அதை கிரெடிட் பண்ணுங்கள். 10% டிபென்ச்சர்ஸ். ஓகே, 10% debentures, 2.5 lakhs, trade creditors 50,000 rupees, interest on debenture 25,000. அவர்கிட்ட பணத்தை வாங்குகிறோம், பேங்க்கு டெபிட் 30,000. 12% டிபென்ச்சர்ஸ் நம்ம ஆஃபர் பண்ணுறோம், 1,82,500. கெயின் வந்து டு கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் 1,62,500. 1,62,500 கம்பைண்டாகவே என்ட்ரி போட்டாச்சு 4க்கும் சேர்த்து. த ரிமைனிங் கிளைம் ஆஃப் டிபென்ச்சர் ஹோல்டர்ஸ் 2 lakhs. அதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து 20,000 இருக்குது. including outstanding interest to be reduced to 60%. In consideration of the reduction, the debenture holders are to receive new 9% preference shares at new face value. So 10% debentures balance எவ்வளோ இருக்குது? மொத்தம் 4 லட்சத்தில் இது 2 லட்சம் போச்சுன்னா இன்னும் 2 லட்சம் இருக்குது. அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட் ஆன் டிபென்ச்சர் இன்னொரு 20,000 ரூபாய் இருக்குது. அதில் எவ்வளோ விட்டு கொடுக்குறேன்றாங்க? கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் 60%, 1,32,000, ரைட்? பேலன்ஸுக்கு 9% ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டலாக இஷ்யூ பண்ணுறேன், 88,000. Hope now you will be able to understand. So fifth one is over. Sixth, the tax liability is to be settled at 1,20,000. Tax liability. Currently 1,20,000 is the provision for taxation, but நம்ம பேமெண்ட் பண்ணது 120. அப்போ 20,000 எக்ஸ்ட்ரா பே பண்ண லாஸ் டெபிட்டட் டு CR account. So provision for taxation 1 lakh. Excess payment over the amount already shown being your loss capital reduction to bank 1,20,000. 1,20,000. Market value of non-current investment 2.5 lakhs. Investment to be brought to the market value. Non-current investment 2 லட்சம் ரூபாய். இன்னைக்கு புக்கில் எவ்வளோ இருக்கு? 280. இன்னைக்கு 230, 50 தான் சொல்கிறேன். 30,000 ரூபாய் லாஸ். எதில் போய் அட்ஜஸ்ட் பண்ணோம்? P&L அக்கௌண்ட். அதுதான் P&L அக்கௌண்ட் தான் இங்கே வந்து CR, கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு நான் கரண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் 30,000. Inventory equal to 1 lakh at book value will be taken over by remaining creditors in full settlement of their claim. Okay. Inventory 1 lakh வந்து கிரெடிட்டார்ஸ்க்கு எடுத்துக்கிறாங்க. கிரெடிட்டார்ஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 130ல் 50, பேலன்ஸ் பீங் 80. இந்த ரிமைனிங் கிரெடிட்டார்ஸ் அவங்களுக்கு நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்வென்ட்ரி 1 lakh மதிப்பில் தான் கொடுத்துட்றோம்.
1 lakh மதிப்புள்ளதை 80,000 ரூபாய் கொடுக்குறோம், 20,000 ரூபாய் நமக்கு லாஸ். ஸோ creditors, trade creditors, debit 80,000 rupees, loss 20,000 rupees to inventory 1 lakh. A bad debt provision 2% is to be created. So CR account debit to provision for doubtful debts. எவ்வளோ பர்சன்டேஜ்? 2%. டெட்டாஸ் எவ்வளோ இருக்குது? 230. அதுக்கு 2% போட்டிங்கன்னா 4,600. 4,600. ஓகே, 9 வரைக்கும் முடிச்சாச்சு. We have completed up to 9. 3 more to go. Here. Yep, 9 முடிஞ்சிச்சு. 10th. Plant and machinery to be written down by 20%. 7.5 lakhs இருக்கு, 1.5 லட்சம் ரூபாய் குறைக்கணும். So CR account debit to plant and machinery 1.5 lakhs. Company will further issue 12% debentures for such amount which is sufficient to pay off the bank overdraft and other outstanding liabilities and maintain a cash balance of rupees 85,000. ஓகே, ஸோ இந்த அளவுக்கு நம்ம பணத்தை ரெடி பண்ணணும். இதில் எங்கேயாவது கேஷ் இருக்கா? இங்கே ஒரு கேஷ் இருக்கே, 20,000 ரூபாய் பணம் வந்திருக்கு. ஓகே, now we can open a cash account. Okay, we want to maintain 85,000 balance. இது ஓப்பனிங் பேலன்ஸு, க்ளோசிங் பேலன்ஸ். க்ளோசிங் எவ்வளோ இருக்கணுன்றான்? 85,000. இப்போ இங்கேருந்து கலெக்ஷன் வந்தது, டெட்டாஸ் கிட்டேருந்து, டிபெஞ்சர் கிட்டேருந்து கலெக்ஷன் வந்தது 20,000 rupees. ஓகே, இந்த அமௌண்ட் வச்சு என்ன பண்ண போகிறாங்க? பே ஆஃப் த பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் அண்ட் அவுட்ஸ்டாண்டிங் லைபிலிட்டிஸ். பேங்க் ஓவர் டிராஃப்ட் 65,000, other current liabilities being 45,000, 1,10,000, 65,000, 45,000. Overdraft, current liabilities, other current liabilities. வேறு எங்கே கேஷ் இருக்குது? இங்கே ஒரு கேஷ் இருக்கணுமே. இங்கே ஒன்று. டேக்ஸ் பெய்ட் 1,20,000. ஃபர்ஸ்ட் என்ட்ரியில் கேஷ் ரிசீவ்ட் பை இஷ்யூவிங் ஈக்விட்டி ஷேர் கேபிட்டல் 50,000. What is the opening cash we have? We don't have any opening capital. Inventory and trade receivables தான் இருக்குது. ஓவர்டிராஃப்ட் தானே இருக்குது. இப்போ கேபிட்டல் இல்லை, ஓப்பனிங் கேஷ் இல்லை. அப்போ எனக்கு எவ்வளோ பணம் ஷார்ட்டேஜ் இருக்கோ அதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? டிபெஞ்சரை இஷ்யூ பண்ணலாம். புது டிபெஞ்சரை இஷ்யூ பண்ணுறேன், நியூ இஷ்யூ. Get me the value. 2,70,000. Yeah, 2,70,000 rupees. Debenture being 2 lakhs. So இதுக்கான என்ட்ரி பேங்க் அக்கௌண்ட் டெபிட் to 12% debentures 2 lakhs. The amount available by the scheme shall be utilized in writing off of goodwill and debit balance of profit or loss and balance being in inventory. சிஆரில் எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குது பாருங்கள். அதை குட்வில் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் இன்னும் ஏதாவது பேலன்ஸ் இருந்தால் இன்வென்ட்ரி ரைட் ஆஃப் பண்ணுறதுக்கும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். குட்வில் எவ்வளோப்பா இருக்கு? 60,000. அதுக்கப்புறம் ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ் 2.5 lakhs. இன்வென்ட்ரி 1,20,000
அங்கே அவர் கொடுத்தாச்சு 1 lakh, இன்னொரு 20,000 தான் இருக்குது. இது ரெண்டு முதல் ரைட் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம். 60 and 250. இன்வென்ட்ரி என்கிட்ட 20,000 ரூபாய் இருக்குது, இருந்தாலும் நான் எவ்வளோ யூஸ் பண்ண போகிறேன், எவ்வளோ சிஆர் அவைலபிளோ அவ்வளோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஐ திங்க் சஃபிஷியண்ட்டாகவே இருக்குது. டோட்டல் போட்டு பாருங்கள். எக்ஸஸாக இருக்கிறனால டிஃபரன்ஸ் வந்து கேபிட்டல் ரிசர்வ் கொண்டு போகிறோம். திஸ் இஸ் கேபிட்டல் ரிசர்வ். ஸ்டில் வி ஹேவ் ஃபர்தர் இன்வென்ட்ரி மொத்தமும் ரைட் ஆஃப் பண்ணிடலாம். கேபிட்டல் ரிசர்வ், கேபிட்டல் ரிடக்ஷன் வேறு, கேபிட்டல் ரிசர்வ் வேறு. சிஆரில் எனக்கு எவ்வளோ பேலன்ஸ் இருக்குன்னா 4,27,900 இருக்குது. தேவைக்கு மேலே இருக்கிறனால 60,000 குட்வில்லும் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம், ப்ராஃபிட் லாஸும் ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம், இன்வென்ட்ரியும் ஃபுல்லாக ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் பாட்டு 1,20,000 ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம் கூடாது, ஏற்கனவே 1 லட்ச ரூபாய் யூஸ் பண்ணிட்டோம். மிச்சம் இருக்க 20 ரைட் ஆஃப் பண்ணிட்டோம். ஓகே, பேலன்சிங் ஃபிகர் வில் பி நேம்ட் as கேபிட்டல் ரிசர்வ் 97,900. Now you have to prepare what? Share capital account, equity share capital. Share capital, notes to accounts போட சொல்றாங்க. notes to accounts share capital எவ்வளோ ஷேர்ஸ் ஆரம்பத்தில் இருந்து இருக்கு? நம்மக்கிட்ட ஏற்கனவே 7 லட்ச ரூபாய் இருக்கு. ஓகே, இல்லை 75,000 ஷேர் இருக்கு. ஓகே, இங்கே ஒரு இஷ்யூ 48,000 ஷேர், 48,000 ரூபாய்க்கு இங்கே போட்டு வரேன். இனிஷியலாக 7 லட்ச ரூபா, ஆட் 50,000 rupees. That one is totally cancelled. அப்போ இது 0. புதுசாக 3.75 வந்துருச்சு. அண்டு இங்கே ஒரு 48,000. தென் அப்போ அவ்வளோதான் இருக்குது. ஆட் பண்ண எவ்வளோ வருது? 4,23,000. 5 rupees equity share capital. 5 rupees equity share capital being 4,23,000. அப்போ எத்தனை ஷேர் இருக்கும்? 84,600 ஷேர்ஸ் இருக்கு. சிமிலர்லி ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல், ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் கேபிட்டல் வந்து 7 rupees 50 பைசேவாக இருக்கு. புதுசாக இஷ்யூ பண்ணது எவ்வளோ இருக்குது? 2,25,000. ஹியர் another 88,000. ரெண்டு இடத்துல இருக்குது. ரெண்டு ஆட் பண்ணிங்கன்னா எவ்வளோ வருது? 3,13,000. வேறு எங்கேயாவது ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர் இருக்கா? ப்ரிஃபரன்ஸ் ஷேர்ஸ் ஓகே ஓகே, இப்படி மாற்றி போட்டிருக்கேண்ணா. ஓகே, 60% ஃபோர்கோ பண்ணல, 60% ஈக்குவல் ஷேராக மாறுதா? ஓகே ஓகே, அப்போ 132 ஆட் பண்ணுங்க இதோட. தென் வாட் அபவுட் த வேல்யூ? 3,57,000. ஒரு ஷேரோட விலை 7 ரூபாய் போச்சுன்னா எத்தனை ஷேர் இருக்கும்? 47,600 shares. So the total share capital being 7,80,000. Hope you will be now able to understand this one. Question number 2, a comprehensive illustration for internal reconstruction. Internal reconstruction some easy, ஆனால் டைம் எவ்வளோ ஆகுதுன்னு பாருங்கள், போயிட்டே இருக்கும். ஓகே, அப்போ இதுக்கெல்லாம் டைம் வேஸ்ட் பண்ணக்கூடாது, ஸ்பீடாக முடிக்கணும். கிளியர்?